So prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. Parallelogram అంటే మనకి ఇంచుమించు ఈ షేప్లో వస్తుంది అనమాట. మనకి ఓకే ఏబిసిడి ఇస్ ఏ parallelogram. సో డయాగ్రామ్ అయితే నేను ఒకసారి మళ్ళీ డ్రా చేస్తాను చూడండి. Parallelogram circumscribing a circle. Parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. That we have to prove. So ABCD is a parallelogram and parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. See, when we have to prove something as a rhombus, we need to know the properties of rhombus. So given ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. So from the properties of a parallelogram, we can conclude that opposite sides are equal. So AB is equal to CD and BC is equal to AD. So this we can write from the properties of a parallelogram. And let PQRS be the points of contacts on sides of parallelogram. So let P point be here, Q be here, R be here and S be here. Now from the properties of tangent, two tangents drawn from an external point are always equal in length. So therefore AP is equal to AS, BP is equal to BQ, CR is equal to CQ and DR is equal to DS. So this we know from the properties of the tangent. Two tangents drawn from an external point. Two tangents drawn from an external point. Two tangents drawn from external point to a circle are always equal. So from these properties we can write all these four statements. Now adding on both sides will be AP plus BP plus CR plus DR is equal to AS plus BQ plus CQ plus DS. And we know that from figure AP plus BP is nothing but AB, CR plus DR is CD is equal to AS plus DS will be AD and BQ plus CQ will be BC. So therefore AB plus CD is equal to AD plus BC. So this we have already done in 8th question, but it was given that it is a parallelogram. So I will write AB as CD. So CD plus CD is equal to AD I can write as BC. So BC plus BC. So that will become 2CD is equal to 2BC. So 2 gets cancelled. Therefore CD is equal to BC and BC is already equal to AD. And AB is equal to CD. So CD I can write as AB. So that means all four sides are equal. If all four sides are equal, then it must be a square or rhombus. And since it is a parallelogram, it is already given that it is a parallelogram, so diagonals will be unequal. So therefore diagonals are unequal and all four sides are equal. So ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. అంటే అక్కడ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే రాంబస్ అంటే మనం ఫోర్ సైడ్స్ ఈక్వల్ ప్రూవ్ చేయాలి అని మనకు గుర్తు రావాలి. మన అజెండా ఏంటంటే ఇక్కడ ఫోర్ సైడ్స్ ఈక్వల్ ప్రూవ్ చేయాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ మెయిన్ మోటో అండ్ వీఆర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రూవ్ దట్ థింగ్ ఓన్లీ. సో రాంబస్ అంటే రాంబస్ ప్రూవ్ చేయాలంటే రాంబస్లో యాంగిల్స్ ప్రూవ్ చేయలేము, రాంబస్ డయాగనల్స్ కూడా ప్రూవ్ చేయలేము. రాంబస్ ప్రూవ్ చేయాలంటే ఫోర్ సైడ్స్ ఈక్వల్ ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఫర్ దట్ థింగ్ వీఆర్ యూజింగ్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ parallelogram and properties of tangents.